There is a local church. You must belong to a local assembly. A physical local assembly. Wacha kuniambia niko nyumbani na ati nimeingia ibada ya TV. Bwana asifiwe. Nitakwambia niko nini tunakusanyika hapa kama kanisa. There are so many followers. Kuna watu wengi sana wakaa nyumbani na wanaenda. Watu wengi wanasemanga na ni dadhiga TV. Bwana ameenda kanisa ya TV. Unakaa kwa nyumba, miguu iko juu ya sofa, starehe tu. Utai kuja hapa tukupe majukumu. Amen. Don't run away from responsibilities. Why? God has expectations when you're in a local church. You need a local church. That is God's structure. You need a local church. And in the local church, you need a pastor. Amen. Unajua kuna watu dunia hii Mungu akiwaangalia hawana pastor. Na mpango wa Mungu ni uwe na pastor. Amen.